Hi, I'm Vikram, a long-time tennis player and a coach. உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆன்லைன் டென்னிஸ் லெசன்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். பிகினர்ஸ், இன்டர்மீடியட் பிளேயர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ரைட் ஃப்ரம் கிரிப்ஸ், ஸ்டாண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரோக் பிளே. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். Hi again guys. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஹேண்ட் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஃபோர்ஹேண்ட் இஸ் பிளேட் ஆன் யுவர் டாமினன்ட் சைடு. உங்களோட பாம் ஃபேஸிங் ஃபார்வர்ட் விளாட்ற ஷாட் தான் ஃபோர்ஹேண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஷோ பிகினர் ஃபோர்ஹேண்ட். Then I will show some tips for intermediate players. I will go into a bit of details on technicality. Beginnersக்கு வந்து எப்படி ஸ்விங் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன். Intermediate players-க்கு a few tips to improve the forehand. Okay, let's get into the lesson. Okay, first ஒரு basic forehand விளையாண்டு காமிக்கிறேன். Then we'll go into details. First thing, when you learn any stroke, the important thing is stance. How to be standing to receive the ball. That is called the stance. So stance is nothing but standing shoulder width apart, not rigid, straight and ikamak, slightly bent knees, facing forward, racket head up. Your favorite grip la racket pidichukonga. The important thing now you have to remember what to do with the non-dominant hand. So this place of the racket is called the throat. முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் first lessonல. The non-dominant hand should always be on the throat of the racket. ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, but beginners, that's a good point to start with. Hold it in the throat of the racket. Grip your racket normally and slightly bent knees. That is your stance. எதுக்கு இதை பிடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, this will act as a guiding hand. Left-handers similarly, உங்கள் left hand grip பிடிச்சிக்கோங்க, non-dominant hand on the throat of the racket. That will help you to guide when you turn for your shots. Right-handers அதே மாதிரி. So that is the stance. Now for the stroke. Forehand, 4 steps சொல்லலாம். First one is the stance, obviously, you saw that. Second one is body turn. Third one is stepping in. Fourth one is hitting and follow through. So these are 4 steps. I'll break it up now. Stance kaprom body turn. So body turn la pathina, your left or your non-dominant hand or elbow will lead the way. Racket la irundhu na kai edukave illa. You have to keep the racket held with both the hands and turn. One point la you can take the hand off. That is a good way to get your torso to turn. In a forehand vilaadrappa you have to use your body to turn. Not only racket, ipdi adikka koodadhu. You have to turn the body to hit. So that help பண்றதுக்கு உங்க non-dominant hand will help to take your body to the side. So that's the second step. Third step is stepping in. Stepping in can be forward or a slightly 45-degree angle irukkalam. Don't step in cross. And after you step in, this is where another thing comes into play. Racket வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்க போகிறதில்ல. I'm taking it in a C loop. I'll take it in a slight arc like a C. It should follow a loop. Imagine there's something here. So racket எடுக்கிறப்ப இடிச்சிரும் அப்படின்னா அப்படியே எடுப்பீங்க. You'll take it a bit high, right? So அப்படிதான் racket back swing இருக்கணும். But when you hit, brush down to up and finish. So this is called the C loop. நல்லா ராக்கெட்டோட பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா it look like a C. So in the C path இருந்துச்சுன்னா you will be always set for that nice fluid motion and follow through. இல்லாட்டி jerky motion இருக்கும், power வராது. It has to be fluid.
and the C loop lane na I'll continue to hit. So we'll see that step 1, step 2, step 3, step 4. Step 4 is starting low and finishing high diagonally. This is called the follow through. Fast விளையாடுறப்ப you will also use your body to turn. Swing should be from down diagonally up to your shoulder level or above your shoulder level. Anything is okay. Step in பண்றது close stance, right? There is also open stance, which is without stepping in. Stance, body turn, same thing. Non-dominant hand racket the guide பண்ணி கொண்டு போயிட்டு then your weight is on your right leg, racket drops and finishes. That is the open stance. But beginners slow start பண்ணுங்க. Step in, follow through. இது மட்டும் கத்துக்கிட்டு keep on doing that. I'll show you drills later on. First thing is the stance. Second is racket back and body turn. Watch the racket face, கீழ point பண்ணிருக்கு. Diagonal stepping, not cross stepping. Elbow pointing forward on the non-dominant hand. Next, hit and follow through. That's your basic forehand. How to grip the racket. இது already முன்னாடி lessonsல பார்த்திருக்கோம். Beginners simply ask them to shake hand with the racket. Shake hand பண்ற மாதிரி racket பிடிச்சிங்கன்னா what happens? It will be the eastern forehand grip. Bevel number 3ல உங்களோட knuckle back side இருக்கும் eastern forehand. That is suggested for beginners. That's a good starting point for beginner forehand. Eastern forehand grip. When you turn in the hand பாருங்க non-dominant hand. For left-handers, when you turn, or for right-handers, when you turn, try to point your elbow towards the net or the opponent. That will make you bring the racket and the body for a nice turn. கை அப்படி leave பண்ணிராம, try to bring it across. So it points and you are already ready. When you step in for your forehand, don't step in completely sideways. இப்படி step in பண்ணாதீங்க. ஏன்னா you lose balance, right? When you hit the ball, you lose balance. So don't do that. Stepping in should be almost forward. You're shifting your weight forward and making a nice balance of your legs. அது aim பண்ணணும். So don't step in too across. Step in 45 degrees okay. Close to 90 degrees okay. Forward stepping is also okay. It's almost like a open stance. Step in பண்றப்ப racket drop பண்ணுங்க. And finishing is down low, brush up, finish high. Again, down low, brush up, finish high. That's a follow through. Finishing the ball. So ball எப்போதும் waist heightல meet பண்ணணும். This is my height, right? Waist height. இந்த heightல meet பண்றது தான் best. Don't try to hit it up or low. இந்த heightல meet பண்ணணும் and you should meet it a bit forward. So this is the center line. Try to meet it a bit forward, which is here. I'll show it again. Stance, turn, step in, meet it forward, and then follow through. Another thing to remember is to hit the ball comfortably away from you. Comfortably away na ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு arm length இருக்கும். So I cannot specify an exact length. What I'm trying to say is don't try to hit it too away from you. Don't be cramped when you're hitting. Be easily swinging. That is what you should aim. So adukku adjust panni easy swing. That is how you should meet the ball. So forward meet பண்ணனும், அதே மாதிரி ரொம்பவும் அவையா மீட் பண்ணாம comfortable lengthல மீட் பண்ணனும், so that you have a little bend on your elbow.
that is the right length. அந்த லென்த்தில் மீட் பண்ணி ஃபாலோ த்ரூவோடு அடிக்கணும். பிகினர்ஸ்க்கு another important thing நீங்கள் டீச் பண்ணுறப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, these colored balls. இது எதுக்குன்னா there is a reason. இது வந்து stage 1, stage 2, stage 3 and then this is a normal ball. எதுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்குன்னா, each of this will have lighter bounce. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் பால், ஸோ இதோட பவுன்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ கிட்ஸுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் யூ மூவ் த கிட்ஸ் டு த நார்மல் பால் இன் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸ், அவங்க 6 வயசு 7 வயசு இருக்கிறப்ப அவங்களோட ஹைட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். இந்த பாலோட பவுன்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ராக்ரஸ் த்ரூ தீஸ் கலர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெட் பால், தென் ஆரஞ்ச் பால், the green ball and then the normal yellow ball. 6 or 7 years கிட்ஸை இந்த நார்மல் பால் ஆல்ரெடி விளையாட வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஹைட்டுக்கு பவுன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். தட் இஸ் வேர் தே டெவலப் திஸ் வெஸ்டர்ன் ஃபோர்ஹேண்ட் வெரி ஏர்லி இன் லைஃப். அந்த ஹைட்டுக்கு பால் இங்கே பவுன்ஸ் தானே அப்படியே அடிப்பாங்க. தே ஹேட் டு ஹிட் ஒன்லி லைக் திஸ். தட் இஸ் வை லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் டெவலப் திஸ் வெஸ்டர்ன் ஃபோர்ஹேண்ட். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ராக்ரஸ் த்ரூ தோஸ் கலர்ஸ் ஸோ தட் தே கெட் தி பேசிக்ஸ் ரைட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் when you teach your beginners. Beginners practice பண்றப்ப you can do a few drills. One of them is dropping the ball like this. It's a stance, body and racket turn, hit and follow through. இது மட்டும் பண்ண சொல்லிட்டு you can drop the ball for them to get the timing. This is one kind of a drill. Another drill for beginners, brushing the ball. Enough mostly top spin practice பண்ணுறதுக்காக brushing and taking the follow through up to shoulder இது கூட கொடுக்கலாம். But you don't have to think like இது கொடுத்தே ஆகணும்னு இல்லை. சில கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த brushing motion வராது, follow through ஒழுங்காக வராது. அப்படி இருக்கிறப்ப இது கொடுத்தீங்கன்னா because the net is blocking their way, they tend to take the racket over the shoulder. Follow through help பண்ணும். And the third best thing is just shadow practice, shadow hitting. இது வந்து எல்லாருமே பண்ணலாம் அவங்களோட மசில் மெமரி கொண்டு வரதுக்காக. Just do your stance, step 1, step 2, step 3, step 4. இது மாதிரி கண்டினியூஸாக 25 shots or 50 shots. Watch the ball when you're hitting. Yep, and follow through. இது மாதிரி பண்ணுறது will also be helpful.